Hey guys, hope you guys are doing great and safe. I'm back with another video. So without being further ado, let's get to it. Snowfall in Middle East or Gulf countries is a normal sight nowadays. Snowfall few days back in Jordan made life difficult for the citizens. If you don't know, Jordan is a country in Middle East adjoining borders with Israel, Syria, Iraq and Saudi Arabia. وبدأ الثلج في التساقط. هذا المنخفض يستمر من الآن حتى مساء الغد. هدول الشوية بس خلال ساعتين تستمر لحد الغد كده، سوف يكون نصف متر الثلج في الشوارع. دي حاجة غريبة، الناس في البيوت ورجعت في الشارع، مش عارف ليه. ظاهر اني مشتاق للثلج. طبيعي. وضعیت همکنون یکی دیگر از Now let's go to a country little farther from Jordan in Middle East. Video is coming from Iran where buildings destroyed by 5.6 magnitude earthquake in Sisakat, Iran. شب در حدودای ساعت 10 شب به وقوع پیوست. وضعیت اکثر ساختمان‌ها مشخص. متاسفانه اکثر ساختمان‌ها به همین شکل دارای شکستگی‌های عمیق میباشد. Yamaha. این طرف خوبه که به تو رفت دونه ولی چه رفت دونه
Forest fires are horrifying for the local people. Things become terrifying for the local people when forest fires engulf Beira, Spain. People of Acre, Brazil can eat fish now all day long because flood bring fish to the streets of the Amazon states of Acre, Brazil. Aqui, ó. Embaixo da roda, aqui em cima do asfalto, como é que tá as coisas. A rocha, Jairão. Vai pra lá, Jair. Aqui, ó. Fartura. Olha a casa proprietária aqui, ó. Já tá comendo até um pão já pra... Aí você me vê que eu vou comer, tá? Não tem como hoje, né? Você pode comer da água. Olha a vilaninha aqui, ó. Segurando aqui, comer da água, você pode, Tá certo. Aqui tá a situação da crítica aqui, ó. Ah? Oi? Essas peolas aqui já roladas agora, né? Deixa eu dar. A minha casa ali, ó, a água já encostou ali na tábua. Só não entrou dentro de casa ainda, mas se começar a continuar chovendo hoje ainda entra. A casa da minha tia já tá dentro da água. Meu avô, meus tios, estão todos dentro da água já. Nossa, agora ficou cruel. Tudo molhado. Entrou tudo dentro da água. Cômodo entrou dentro da água. Tirei uma foto lá de casa, dentro da água.
In my last natural disaster video, I have shown Mount Etna's eruption in Italy. This video shows some rare footage of the same volcano. È spettacolare, mamma mia, fa paura. Fa paura. Stavolta sta scendendo. Sta scendendo.